Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Et on est de retour. La joie d'avoir des speeches à la fin des tunes, mais écoute, c'est bien correct. On se fait de la promo nous-mêmes, fait que c'est bien correct que les autres s'en fassent. Bah, c'est ça. On la remercie pour ses beaux covers. Exactement. Fait que on en était au Cast Report. Écoute, je suis totalement ignorant du sujet. Fait que. Ouais, c'est ça. Puis il y a d'autres personnes dans le chat qui avaient l'air de Ouais, vouloir en savoir plus. Donc, ouais, on va. on va parler de ça pendant un minimum 15 minutes Minimum. avec Rebecca Watson. Ouais, c'est ça, minimum. Moi, rendu là, je pense qu'on va peut-être moins commenter. Ben, moi, c'est sûr que je vais moins commenter. Je connais moins le sujet, vraiment, genre, pas mal, là, tu sais. For several months now, many of you have contacted me either on YouTube or Patreon asking me for my opinion on the CAS report, which is the colloquial term for the Independent Review of Gender Identity Services for Children and Young People, commissioned by the UK's National Health Services in order to guide their recommendations for kids who want gender-affirming care. We call it the Cass Report because it was led by Hilary Cass, a past president of the Royal College of Pediatrics and Child Health. The Cass Report took several years to compile, and the final version was published in April of this year. But prior to that, they had already released some preliminary findings, which the NHS has already used to guide some of their decision making, like their decision to stop the use of puberty blockers in kids with gender dysphoria. And that's quite surprising, that the conclusions of this seemingly very detailed, nearly 400-page document was to recommend the exact opposite of the current standards recommended by organizations like the American Academy of Pediatrics, the Arrêtez un peu American sur ce Medical point-là. Association, and La recommandation, genre, a été prise comme verbatim, genre, par le NHS, puis ça a déjà été impliqué, là, genre. Puis au lendemain de l'annonce de ça, il y a eu des suicides, genre, de personnes trans. Il y a 16 suicides qui ont été répertoriés juste après l'annonce officielle le NHS va arrêter de fournir des puberty blockers, genre, pour les jeunes qui en ont besoin, finalement. Là. Ça a été écrit, pris et appliqué directement là, genre, du tac au tac. Puis ça a déjà potentiellement causé la mort de plusieurs jeunes. Là. Ah non, mais écoute, ils sont pas pressés de même d'appliquer les recommandations des commissaires locaux aux plaintes, hein? C'est pas. Bon, c'est ça. C'est comme qu'on disait, les rapports, ça dépend c'est qui les écrit. Ouais, c'est ça. Ça dépend toujours qui c'est qui les écrit. every other major medical organization in the United States. Because the Cass report recommended psychiatric care instead of medical interventions for kids with gender dysphoria, it was largely embraced by transphobes around the world who cited it as proof that treating kids with gender dysphoria medically is ultimately some kind of child abuse. And because I've talked in the past about the pretty solid scientific basis for the current consensus that gender-affirming care is good, actually, a lot of you were wondering if this report changed my mind. And I'll be honest, when I first heard about the Cass report, I definitely thought it was compelling. Yes, it ended up going against the existing scientific consensus, but it was coming from within the medical establishment, at least. I always say that if you're going to overturn established science, you'd better be working within the field that you're planning to disrupt. Also, that scientific consensus isn't as solidified as it is in other fields for other topics like evolution and climate change. These are topics that have had many years to collect a lot of data supporting them. The way experts treat kids with gender dysphoria is still an emerging field, and it's not completely bonkers to imagine that
new research might adjust the way the consensus leads. So I decided to read the report for myself. It is available in full online, which you gotta love. And while it presents its findings as unbiased, it explicitly says it's not about rolling back people's rights to health care. That opening actually raised a little red flag for me, because why would that even need to be said? Oh, because, that's exactly what it has already led to with those preliminary findings, is the rolling back of some people's access to gender-affirming care. Another big red flag for me was that the report claims that their systematic overview found little to no evidence for the benefit of puberty blockers, but they recommend a purely psychological approach instead, which has no evidence of benefit either. Not in this report and not in the past few centuries of attempting to treat gender dysphoria with therapy. In fact, in point 11.8 on page 158, the report reads, "The University of York concluded that there is limited research evaluating outcomes of psychosocial interventions for children and adolescents experiencing gender incongruence, and low quality and inadequate reporting of the studies identified. Therefore, firm conclusions about their effects cannot be made." Now, that's far less of a recommendation than the same report's summary on puberty blockers, which reads, "In summary, there seems to be a very narrow indication for the use of puberty blockers in birth-registered males as the start of a medical transition pathway in order to stop irreversible pubertal changes. Other indications remain unproven at this time." Okay, so if puberty blockers have some use cases according to their review, but psychological treatment alone has none, why are we recommending the latter and banning the former? The math just ain't mathin' for me. Despite those red flags, I still didn't make a video about that report. Well, why is that? Simple. It's not my area of expertise. I am not a doctor researching gender-affirming care, nor am I a statistical analyst who can easily look at a systematic review like this and say, oh, they shouldn't have used that regression, or they failed to properly weigh these studies. Also, not for nothing, but the thing is 388 pages. I do not have the attention span to be sure that I wasn't missing something. So I just cooled my heels and waited for the people who do have that expertise to weigh in. And they have. So I've decided it's finally time to talk about what the pushback on the CAS report has been. First up, way back in March, I noticed the CAS review, Cis Supremacy and the UK's Approach to Healthcare for Trans Children by Cal Horton from Oxford. In that piece, published in the International Journal of Transgender Health, Horton argues that the report is inherently and blatantly biased, framed in a way that ignores transphobia and accepts ideas like there is no such thing as a trans child as a valid professional viewpoint and not a sign of deep prejudice. That article is available online in full, and I do encourage you to read it. It's very interesting. As always, links to everything I talk about are in the transcript, which is linked in the description box doobly-doo thing. Which I don't know, is it over here? Is it down there? YouTube changes it up sometimes. You'll find it, I trust you. But while I found that paper interesting, it wasn't as hardcore of an investigation as I was interested in. So I was pleased to recently see Biological and Psychosocial Evidence in the CAS Review, a critical commentary, published just this month in that same journal. In this dissection, Dori M. Greisels of the Max Planck Institute for Brain Research reveals some telling mistakes that I certainly never would have caught. Again, that paper is in full online, and I recommend you read it all if you're interested. I'll just give you a few examples. For instance, one large section of the CAS report argues for the frequency of mental disorders in young people seeking care. And to support that, CAS cites one study that reported data separately for 2012 and 2015 and demonstrated an increase in autism rates from 1.8% to 15.1%. But the study actually showed a non-significant increase from 13.8% to 15.1%. Just kind of dropped a little 3 there. Whoops. That's just one very easy, simple to understand example out of several that Greisels points out in which CAS misrepresents or changes data from the studies that she claims to cite. The problems don't end with the studies CAS cites because, as you know, systematic reviews and meta-analyses
are also about what studies are not cited. So here's one example of that. In point 8.14, the review cites Karamanis et al. As a large register-based population study to show that trans identity is mainly determined by environmental factors rather than having a genetic basis. However, this study included only 67 twins, and as such is much smaller than the numerous other studies which did find support for heritability of trans identity. The review does not discuss or cite any of these other studies or explain why the Karamanis study was determined to be the most relevant. The review argues that this study gives more credence to the idea of sex hormone exposure in the womb causing gender dysphoria. However, given the numerous contradictory findings in the literature, this single study does not provide sufficient evidence to give due credence. Guy Sales also addresses the weighting of the studies Cass does cite and the prioritizing of certain data from those studies over other data from the same studies. For instance, in discussing 4 studies on suicidality, 3 of them found that hormone treatments reduce suicidality, but Cass concluded that this evidence was too inconsistent and thus no benefit can be confirmed. Meanwhile, the report itself claims that evidence to date suggests that puberty blockers don't lead to substantially reduced adult height in transgender females. But just 1 page later, Cass concludes that blockers present this scary risk. Height gain may lag behind that seen in other adolescents. She consistently downplays any evidence of benefits while highlighting risks that aren't really risks. Now, if you read through Guy Sales' paper, you might get to the end and think, wow, that's a lot of mistakes. I guess that means the Cass report is dead. I mean, you would think that if you've never once interacted with the rabid anti-science transphobic mob, because no, they're going to be propping this up for years, which is why I'm grateful that the actual experts on this topic are going to just keep on kicking the Cass report while it's down. Guy Sales has joined forces with an international team of doctors and psychologists and gender and sexuality researchers, like some kind of queer Avengers, to publish another paper currently in preprint but available in full online, and it is even more damning. In critically appraising the Cass report, methodological flaws and unsupported claims, the researchers don't just point out the biased choosing and weighing of studies and the unfounded conclusions, but they actually use the risk of bias tool recommended by Cochrane, which, as you may know, is like the king of systematic reviews, to see if there's an objective measure of whether or not Cass was unfairly biased against trans care. And sure enough, they identified a high risk of bias in each of the systematic reviews, driven by unexplained protocol deviations, ambiguous eligibility criteria, inadequate study identification, and the failure to integrate consideration of these limitations into the conclusions derived from the evidence syntheses. We also identified potential sources of bias and unsubstantiated claims in the primary research that suggest a double standard in the quality of evidence produced for the Cass report compared to quality appraisal in the systematic reviews. Now, if you're wondering why a systematic review this biased and poorly edited would be written, accepted, published, and used to guide public policy, I recommend this article from Mother Jones, published back in May, that summarizes what we now know about the making of the Cass report. For instance, the report fails to reveal everyone who collaborated on it, but a blogger discovered that representatives from the Society for Evidence-Based Gender Medicine, which the Southern Poverty Law Center has dubbed the hub of the anti-LGBT pseudoscience network, were apparently members of the NHS Working Group on Gender Dysphoria. And Zinnia Jones found court documents. Hey, Vois-tu le pattern? Ah ouais, non. Vois-tu le pattern avec le comité de sages? Ben, c'est ça, je m'en allais dire. C'est PDF Québec, c'est le comité de sages, ça, là. Showing that Cass Reconnu- herself met reconnu with comme un Patrick hate Hunter, group, a mais ils vont prendre DeSantis leur avis appointee pareil. to the Florida Board of Medicine, a member of SEG. Ben oui, les hate groups aujourd'hui, c'est invité pour informer les politiques publiques. C'est comme, tu sais, Alexandre Cormier-Denis qui avait été invité puis cancellé à l'Assemblée nationale. Tu sais, c'est des gens crédibles. J'avais ça. oublié ça. Ouais. Une chance, ça n'a pas été long, par exemple, avant que. Ouais, mais tu sais. Oui, mais tu sais, on se ouais. fait-tu inviter puis canceller, nous autres, à l'Assemblée nationale? Tu sais, non. Tu sais, parce que, tu sais, on représente l'autre extrême du spectre politique. On prend le temps de nous faudrait- canceller. Ouais, non, c'est ça, tu sais. Parce que, tu sais, il Tu fais faudrait. là. Ben oui, il faut Tu veux qu'on présenter. allait crisser là? Ben ouais, Je me mais- pointe-tu à l'église pendant le service? Là? Ben non. Tu sais. Ah non, c'est ça, tu sais. Puis, non, mais tu sais, je veux dire, on représente l'autre extrême du spectre politique. Il nous invite-tu autant? Ben non, il invite un raciste, évidemment.
GM and big proponent of banning gender-affirming medical care for transgender youth. Gab, Hunter si sent tu nous cast écoutes, materials là, from on Florida's accepte thoroughly ton discredited invitation n'importe quand. 2022 review of gender medicine. And then they became best buddies, and weird, both of their reports ended up with the same conclusions. Now, I left all of this info till the end of this video because I didn't want you to cry that I'm poisoning the well or ad hominem. The Cass report isn't wrong because of the fact that Cass colluded with pseudoscientific transphobes. It's wrong because it mischaracterizes the science in a multitude of ways that actual experts have deconstructed repeatedly now. The pseudoscientific transphobic collusion is just a hint as to why the report ended up this way. I'll be interested to see if the Cass report gets edited to fix any of the problems brought up, even the very basic ones like deleting a number to turn an insignificant increase in autism rates into an extremely significant one. There's not much they can do about the rampant bias, but a defense would certainly be interesting at this point. You know, it's a total coincidence, but the last few times that I've put out a video defending the consensus on medical treatment of children and young people with gender dysphoria, I've been on vacation at the time that the video goes public. And I always come home like a week later, you know, from being like off the internet. And I just have this litany of angry replies from TERFs and other transphobes who are angry that I'm not responding to them. And they're assuming it's because like I'm disrespecting them and not because, you know, I was relaxing on a beach somewhere. But Because this you get a time, life. for the first time, I actually do not have a vacation scheduled. I'll be home when this video goes live. Je viens de me So rendre I compte just qu'on n'a want pas de the transphobes to know that this time On n'a pas de quoi? de sous-titres. Ah, ben oui, gadon. I'm not replying to you because I don't respect you, not because I'm on the beach. Hey everybody, thanks for Hey, baby. watching. If you enjoyed this video, please give it a like. If you loved the video, please subscribe. And if you think the world could use more videos like this and you happen to have a few bucks Lucie a un laying around, papier comme mascotte. head to patreon.com/Rebecca and join an awesome community of Respect à ceux qui ont des puppies comme mascotte. Exactement. Ben, écoute, je vais dire, c'était intéressant à voir. Là, tu sais, comme tu dis, on voit le pattern. Là, pas parce qu'on aime ce qu'on voit. C'est vraiment, à ce degré-là, c'est vraiment de la crise de marde. Non, écoute, on voit de quoi s'inspire notre cher premier ministre. Hein? Mm-hmm. Ouais, ben, en tout cas, je pense pas que ça soit son idée à lui. Là. Je pense pas qu'il est pas. C'est des systèmes, là, des systèmes et des groupes d'individus. Ah ouais, non, mais tu sais, c'est probablement, tu sais, je veux dire, c'est des idées qui sont dans l'air du temps. C'est comme l'austérité, c'est comme c'est, tu sais, là, je veux dire, c'est pas, ils se sont pas nécessairement parlé. Là, je suis pas en train de prétendre que bon, il est allé chercher ça comme tel, mais tu sais, c'est de dire bon, ben là, tu sais, puis c'est ça la métapolitique, tu sais, c'est de rendre des idées dans l'air du temps, c'est d'affecter le zeitgeist, on va dire ça de même. Puis aussi, ben, il y a certaines firmes de consultation qui sont bonnes là-dedans. Sont bonnes là-dedans, puis qui traitent avec plusieurs États. Oui, c'est leur job, là, tu sais, je veux dire. Puis, tu sais, on se doute bien que le monde qui les finance, ils ont plus de budget que toi puis moi, parce que, tu sais, défendre ses intérêts de classe, c'est toujours bien. Toi puis moi, quand on défend nos intérêts de classe, ben, on est ici à soir sur Twitch. On fait notre possible, on défend nos intérêts de classe. C'est ça. Fait qu'écoute, moi, écoute, j'ai trouvé ça bien intéressant à soir, même si, écoute, ça a été rough, puis que ça a été... Ouais, c'est ça. On avait du grain à moudre sur le sujet, Ouais. encore une fois. C'est ça. On remercie tout le monde d'avoir été là. Écoute, moi, j'ai trouvé ça... Tu sais, à soir, on a eu pas mal d'interactions. On en a de plus en plus. Puis, on vous voit, même quand vous êtes des lurkers, faites-vous-en pas. On out pas les gens, mais on vous remarque. On check qui c'est qui est dans notre chat, puis on check qui c'est qui est en train de nous écouter. Ah, Puis on vous en on remercie apprécie tout le énormément. monde. Ouais.
Comme disait si bien Trump. Hein? There's so much love in this room. Ouais, Imaginez-vous qu'il est bien qui est bien coupé, ouais. cadré, là. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que on devrait arranger les sondes d'alerte pour la prochaine fois. Là. Écoute, c'était la soirée test à soir. Fait que en fin de semaine, on va me pencher là-dessus. Puis vous allez pouvoir vous amuser avec vos points de chaîne. On vous annonce d'avance que toutes les alertes sonores vont être à 1312 points de chaîne. Parce que c'est un beau chiffre. C'est un beau chiffre, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est harmonieux. Exactement. Ça dit hey cab. Exactement. Fait que sur ça, on vous laisse. À moins que tu aies Ouais, nous autres, un on va se mot de la revoir. fin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, nous autres, on va se revoir en fait lundi pour un programme qui est encore indéfini, mais c'est pas mal sûr qu'on va revenir sur la manifestation là, d'une façon ou d'une autre. Ouais. On va avoir sur la manifestation et surtout mettre le focus sur la contre-manifestation et les actions policières probablement qu'il y a eu à l'encontre de ça. Puis on va probablement en couvrir un ou deux points d'actualité qui vont prendre notre attention en fin de semaine. Puis c'est ça, peut-être parler du GN en troisième partie. C'est ça. Bicoline a fait une vague de genre permettre et peut-être payer des influenceurs pour leur faire de la publicité. Ah, ça a ouais. donné des beaux vidéos. Puis c'est ça. Vu qu'on en a comme parlé récemment, puis encore une fois à soir, je pense que ça devrait t'intéresser. Puis intéresser, c'est ça un peu. Tu sais, pour en revenir, on voulait rajouter là, une troisième partie là, Ouais. que c'était plus des trucs genre le fun, uplifting, des hobbies, des passions, des Ouais. trucs comme ça. Ben, on Ça pourrait va être peut-être essayer ça. Ouais, quelque chose comme ça. Fait Donc, que, tout ça va se passer lundi soir à 6 h. en plein ça. Programme habituel, écoute, le Mhm. lundi, 6 h. Puis c'est ça. On remercie les nouveaux followers. On va Ouais, pouvoir les nommer la prochaine fois quand on va avoir les alertes. exactement. Les alertes, mais je pense qu'il y en a eu 3 ou 4. Donc, 3. merci aux Moi, en nouveaux tout cas, followers. moi, je Ouais. vois 102, fait que. Ah. Merci de nous avoir permis de finalement passer Le cap des 100 100. C'est Mm. ça, ça me préoccupait bien beaucoup. Ça m'a préoccupé toute la semaine. Ça me gratouillait. Donc, merci à tout le monde. Merci pour votre support, votre attention, pour les bits et les boops Oui. et les alertes sonores qui ne marchent pas, mais qu'on va faire marcher bientôt. Exactement. Ou si on va rajouter des emotes dans le courant de la semaine. On a déjà des bonnes idées, là. C'est juste. Oui, on apprend. Team neurodivergent. Exactement, puis on apprend tranquillement à utiliser les interfaces, puis tout. On est un peu empoté côté côté technologie. En tout cas, moi, personnellement, là, je te dirais que ma learning curve est lente. Là, fait que. One thing at a time, little step. Ouais, c'est ça. Moi, ces jours-ci, j'ai eu un peu plus de misère, en fait, à être productif à l'extérieur des streams. Là. Mais au moins pendant les streams, on est là. Ah, écoute, on a une productivité Attention. on est une productivité qui est variable par définition. On n'est pas fait pour être capable de se conformer aux attentes du capitalisme. Ouais. C'est même comme ça qu'ils nous ont définis. Fait que, écoute, on n'y peut rien. Mais c'est ça. Mais être là avec vous autres, ça file même pas comme tu travailles. Encore, merci de votre présence. Oui, merci beaucoup. Et sur ce, on a-tu quelqu'un à raider à soir? Je vais checker ça. Ben, on a No Comment Chicks qui. Let's go, on va aller voir Ouais, No Comment Chicks, ouais, c'est créatrice No Comment Chicks. C'est faut que je anglophone que j'aime beaucoup. Ouais, effectivement. C'est toujours un plaisir d'envoyer du monde. C'est ça. C'est un peu mon origin story ou une partie de No Comment Chicks. C'est le channel que je regardais qui m'a donné le goût, en fait, de commencer à en faire moi-même. Ah, ben c'est nice. Écoute, ben justement, là, vous avez quelque chose qui est très d'actualité. Si je me fie à la description de son stream, ça dit Debate Israeli Pager Attack. Fait que c'est Loner Box versus Westside Tyler. Fait que j'ai aucune idée de qui c'est que c'est. Mais j'imagine que vous allez voir de quoi d'assez mouvementé. Fait que. Moi, je le sais, c'est quoi. Ok. Ben écoute. En tout cas, vous allez en apprendre Ouais. sur la sphère des streamers anglophones. Bon. Ben, écoute, nous autres, on est un channel bilingue, fait qu'on vous redirige à soir vers quelque chose d'anglophone. Des fois, c'est un, des fois, c'est l'autre. Là, à soir, vous allez avoir du gros.
Le seul critère, c'est que ça soit safe et Exactement. vaguement de gauche. Fait qu'on vous laisse avec Kevin et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Mais bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et de vos proches.